Yes, வணக்கம். தலைப்பு Ellipse, that is on the subject engineering graphics, applicable for students studying B.Tech first year. Okay, right. So we'll get into the construction of ellipse. Ellipse வரைவது எப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஒரு கோன் எடுத்துக்கிறோம். கோன் வந்து இது பேஸ் பார்ட் ஆஃப் த கோன். ஸோ இது கீழே உள்ளது yellow color surface தான் பேஸ். இட்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் ஷேப்ல இருக்கு பேஸ். அண்ட் டாப் மோஸ்ட் கார்னர் பேர் தான் அபெக்ஸ் சொல்லுவோம். APEX அபெக்ஸ். Now I'm going to cut this cone, incline to the base. So இப்படி வச்சா parallel to the base சொல்லுவோம். Base. இதான் base part of the cone shown yellow in color. இப்படி வச்சா parallel to the base. இப்படி வச்சா perpendicular to the base. So இப்படி cross வச்சா என்ன சொல்லுவீங்க? Incline to the base. So incline to forming certain angle called theta. இந்த angle தான். Okay. So இப்போ இந்த கோனை கட் பண்ண போறேன். கட் பண்ணிட்டு removing the upper top portion. Top portion மேல உள்ள part வந்து remove பண்ணிட்டேன். The retained part பேரு இந்த lower portion தான் retained part. இதை turn பண்ணி காமிக்கிற பாருங்க. இந்த cut portion seems as shown blue in color is the formation of ellipse. It's a closed curve. Suppose பெரிய கோன் எடுத்து கட் பண்ணா பெரிய ellipse ஃபார்ம் ஆகும். That is the formation of ellipse. The removed portion பார்த்தீங்கன்னா இதே போல ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கும் called ellipse. It's a closed curve shown blue in color. So இப்போ வந்து இந்த ellipse எப்படி வரையணும் as per the procedure அன்றதை பார்க்க போறோம். யூசிங் த going to explain using the marker board and mini drafter. இதே பிரின்சிபல் தான் நீங்க ஷீட்ல வரையலாம். That is a drawing sheet fixed on the drawing board and you can use mini drafter for constructing the ellipse. The method யூஸ் பண்ற பேர் வந்து eccentricity method சொல்லுவோம். Eccentricity method, right? So இதான் formation of ellipse from cone or the origin of ellipse from cone. Okay, so இப்போ as per procedure எப்படி வரையணும்ன்றதை பார்க்க போறோம். ஒரு क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க, படிங்க. Draw an ellipse given the distance of focus from directrix as 40 mm. 40 mm na 4 cm. Okay. And eccentricity as 3/4. Also draw tangent and normal at any point on the curve. So first you have to draw the vertical line called as directrix. So using the drafter scale, first ஒரு vertical straight line வரைஞ்சிக்கங்க. இதுக்கு பேர் directrix சொல்லுவோம். Using the vertical scale of a drafter, the fixed vertical line pair the directrix is marked A and B. It may be of any suitable length. ஏதாச்சும் ஒரு length எடுத்து வரையலாம். A, another end is marked as B. So இப்போ இந்த vertical line ல center ஒரு point locate பண்ணுங்க. Center or below the sheet, lower level. Okay. So one point is marked called as O. Okay. So now using the drafter scale, using the longer scale, இது வந்து longer scale, இந்த scale பயன்படுத்தி ஒரு horizontal line வரைங்க, passing through point O. This is going to be the axis of ellipse. Axis. Understand? So இப்போ question என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Eccentricity as 3/4. Distance of focus from directrix as 40 mm. 40 mm na 4 cm. Okay. So இப்போ இந்த பாயிண்ட் O ல இருந்து 40 mm ஒரு பாயிண்ட் லொகேட் பண்ணீங்க. 40 mm na 4 cm. Using the longer scale of a drafter. இந்த பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் O ன்னு இருக்கும் அந்த ஸ்கேல்ல. இந்த வெர்டிகல் ஸ்கேல்க்கு ஹரிசாண்டல் ஸ்கேல்க்கு கோயின்சிடென்ஸ் பாயிண்ட் இஸ் மார்க்ட் as O. 0 ல இருந்து 4 cm, that is 40 mm. Okay. So let this point be marked as, இந்த பாயிண்ட் தான் F ன்னு ஒரு குறியீடு கொடுக்குற, called focus. F stands for focus. Okay. So இப்போ eccentricity என்ன கொடுத்திருக்காங்க படிங்க. क्वेश्चनல 3/4 கொடுத்திருக்காங்க. So eccentricity the side of a drawing sheet the sideல simple calculation போட்டுருங்க. Simple calculation. So இது என்ன சொல்றோம்னா eccentricity 3/4 கொடுத்திருக்காங்க. So eccentricity is indicated by small letter E. Understand? Is equal to 3/4. என்ன ரேஷியோ கொடுத்திருக்காங்களோ அதை அப்படியே காப்பி பண்ணீங்க. Suppose 2/3, 4/5, அது மாதிரி any ratio you can write it, whatever given. So 3/4 calculatorல போட்டு பார்த்தா என்ன வரும்? It comes to 0.75. 0.75. 0.75 is value less than 1. So 1 ஓட கம்மி தான். இந்த 3/4 ratio work out பண்ணினா you get 0.75. Whenever your value 1 விட கம்மியா வந்துச்சுனா the curve obtained will be ellipse. Okay, that you have to understand. Okay, is equal to numeratorல 3 இருக்கு. So I write it as 3 parts. Next denominatorல 4 is mentioned. So 4 parts எழுதிக்கங்க.
is equal to VF by VO, the ratio. இப்போ டயக்ராம்ல VFO லாம் லொகேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஆல்ரெடி O லொகேட் பண்ணிட்டோம், F லொகேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் V லொகேட் பண்ணனும், called as vertex. ஓகே, இப்போ distance of focus from the directrix எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, 40 mm. 40 mm னா 4 cm. அங்க இங்க லொகேட் பண்ணிருக்கோம். Distance is 40 mm, 4 cm. So next இத டைமென்ஷன் பண்ணிடுவோம். டைமென்ஷன் means marking the size or the length of the line. இப்போ இந்த பாயிண்ட் F ல இருந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் டிரா பண்ணுங்க using the long vertical scale of a drafter. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு next இங்க ஒரு டைமென்ஷன் லைன் டிரா பண்ணுங்க parallel to OF using the longer scale of a drafter. So put it to narrow arrowhead, shade the arrowhead, and you can write the length of the line as 40. 40 shall be written center of the line above the dimension line. In the distance, so in the distance same mark as parallel line called a dimension line. 40 number மட்டும் எழுதினா போதும். ஓகே, இப்போ வந்து based on the eccentricity ratio நம்மளுக்கு கொடுத்து வந்து 3/4 கொடுத்துருவாங்க. So numerator and denominator ஆட் பண்ணுங்க. So 3 plus 4 will be, suppose 2/3 கொடுத்தா 2 plus 3. இங்க 3/4 கொடுத்துட்டானா 3 plus 4 is equal to 7 parts. The total number of parts is 7 parts. Understand? இப்போ இது வந்து OF வந்து 7 equal parts டிவைட் பண்ண போறோம். ஓகே, so இப்போ eccentricity numerator denominator add பண்ணா என்ன வேல்யூ வருதோ that will be total number of parts. அந்த number of parts is 40 divided by 7. Suppose 2/3 கொடுத்தா 5 parts வரும். அப்போ 40 divided by 5 போட்டா ஒரு வேல்யூ வரும். அதை வச்சு இந்த செக்மெண்ட்டை பிரிக்க போறோம். Understand? So இதுக்கு ஒரு செப்பரேட் ப்ரொசீஜர் இருக்கு, that we going to follow it. So now I going to divide this OF into total number of parts is 7 parts. So அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ண போறோம். Take your drafter scale, rotate the nut in anti-clockwise. Anti-clockwise rotate பண்ணா scale release ஆயிடும், loosened. Okay. So now இந்த logger scale வந்து ஏதாச்சும் ஒரு angle, any suitable angle, ஏதாச்சும் ஒரு angle வச்சுட்டு ஒரு inclined line draw பண்ணுங்க. Before that, so scale பிடிச்சிட்டு rotate the nut in clockwise. So the scale will be positioned like this. Draw one inclined line of any suitable length. அந்த length எவ்வளவு எடுக்கணும்னா any round number divisible by 7. Here I take, for example, 70 எடுத்தா நான் ஒரு total number of parts வந்து நம்ம 7 வந்திருக்கு. So 70 divided by 7 will be 10 mm. Okay. So 70 தான் எடுக்கணும் இல்ல. Suppose 140 எடுத்தா என்ன வரும்? 140 divided by total number of parts is 7. போட்டா 20 mm வரும். Okay, நான் வந்து 70 எடுத்துருக்கேன் உதாரணத்துக்கு. ஓகே, 70 எடுத்துட்டு ஒரு இன்க்ளைன் லைன் டிரா பண்ண போறோம் for length of 70 mm. It may be of any suitable angle. ஏதாச்சும் ஒரு angle எடுத்துட்டு இதை டிரா பண்ணலாம். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் லொகேட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ ரிமைனிங் லென்த் எரேஸ் பண்ணு. இந்த லென்த் 70 எடுத்துருக்கேன் நான். எடுத்துட்டு இதுல வந்து 70 வந்து 7ஆ டிவைட் பண்ண போறோம். 7 ஈக்குவல் பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணோம் on this inclined line. அப்போ each segment will be 10 mm. ஸோ இந்த 70 mm லென்த் 10 mm டிவைட் பண்ணுங்க. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, let me name this. The 70 mm length வந்து 7 equal parts divide பண்ணனும்னா each segment will be 10 mm 10 mm 10 mm 7 times. Okay, so let this point to be marked as 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, so இப்போ 7 total number of parts என்ன வருதோ அது ஈக்குவலா பிரிக்கணும் இத இந்த செக்மெண்ட். That is 70 எடுத்துங்க. 70 divided by 7 total number of parts you will get 10 mm. So 10 mm பிரிச்சிருக்க 7 equal parts. Okay, இப்போ rotate the nut in anti-clockwise. Scale வந்து ரிலீஸ் ஆயிடும். First drop what is called a 7th point F1 join பண்ணனும் using the longer scale of your drafter. பாருங்க 7 F மேல ஸ்கேல் வச்சிட்டு ஸ்கேலை பிடிச்சி ரொட்டேட் பண்ணுங்க nut in clockwise. The scale will be tightened like this. Join 7 and F. Just இதே செட்டிங்ல just slide the scale, slide பண்ணுங்க over the drawing sheet. எங்கெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிருக்கோமோ அங்கெல்லாம் inclined parallel lines வரையணும் இந்த மாதிரி. The point so number கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா 7 divisions, அங்கங்க inclined parallel lines வரீங்க. Just by sliding the scale அப்படி நகர்த்தினே வந்தா இப்படி வரையலாம். இப்போ பாருங்க OF has been divided into 7 equal parts by this procedure. Let me number this. So இது 1 2 3 4 5 6 7. F தான் 7th point. Okay, so இப்போ based on the eccentricity ratio இப்போ V என்ற பாயிண்ட் லொகேட் பண்ண போறேன் called vertex. Okay, so எங்க லொகேட் பண்ணா so that VF will be 3 parts and VO will be 4 parts என்று பார்க்கணும்.
நான் வந்து fourth பாயிண்ட்ல லொகேட் பண்ண போறேன் called vertex V. Understand? இப்போ பாருங்க 4 ல இருந்து 5 ஒரு பார்ட்ஸா, 5 ல இருந்து 6 ஒரு பார்ட், 6 ல இருந்து 7, so 3 பார்ட்ஸ் இருக்கா இங்க, 3 small divisions. ஓகே, அது மாதிரி VO வந்து எத்தனை பார்ட்ஸ் டினாமினேட்டர்ல 4 பார்ட்ஸ். so O ல இருந்து 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4. ஓகே, எக்ஸ்டென்சிட்டி ரேஷியோ என்ன கொடுத்தோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை பிரிக்கணும். ஓகே, so that VF will be 3 parts, VO will be 4 parts. ஓகே, இது ஸ்டெப் நம்பர் 1 so far பண்ணது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்பர் 2 போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கேல் வந்து ரீசெட் பண்ணுங்க. ரிலீஸ் த நட், ஆன்டி கிளாக்வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணா ஸ்கேல் ரிலீஸ் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் டிரா பண்ண எது லைன் எது, இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ், வெர்டிகல் இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ், அது மேல ஸ்கேல் வச்சிருங்க. வெர்டிகல் ஸ்கேல் வச்சுட்டு ஸ்கேலை பிடிச்சி ரொட்டேட் பண்ணுங்க. கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் பண்ணா இது பர்ஃபெக்ட் ஹாரிசான்டல், இது பர்ஃபெக்ட் வெர்டிகலா அமைஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் V வழியா ஒரு வெர்டிகல் லைன் டிரா பண்ணுங்க யூசிங் HR2H பென்சில். இவ்வளவு நேரம் பண்ண எல்லாம் எந்த பென்சில் வரையணும்னா HR2H பென்சில். இந்த ஃபைனல் கர்வ் தான் எலிப்ஸ் மட்டும் தான் HB ல வரையணும், appears to be dark. ஓகே, இதெல்லாம் HR2H பென்சில் வரீங்க, கால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்ஸ். இப்போ V வழியா ஒரு வெர்டிகல் லைன் டிரா பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் டேக் யுவர் காம்பஸ், keeping V as center, VF as radius. VF as radius, draw one arc upward. மேல நோக்கி ஒரு ஆர்க் டிரா பண்ணுங்க. இந்த ஆர்க் எங்க போய் இந்த வெர்டிகல் லைன் பாசிங் த்ரூ பாயிண்ட் V கட் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட் ஒரு லெட்டர் கொடுப்போம். லெட் இட் பி Z. இந்த பாயிண்டா Z கொடுத்துருக்கோம். V as center, VF as radius, draw an arc. Understand? Join O and Z by HR2H pencil. O Z ஜாயின் பண்ணுங்க and extend the line further. This is by ordinary scale you can extend this inclined line, OZ line. Okay, so let me erase this calculation part, but students வந்து இது erase பண்ண தேவையில்லை. Let it be on the side of a drawing sheet. Okay, இங்க வந்து insufficient space நால I am erasing this part. So side of a drawing sheet இந்த calculationலாம் இருக்கணும், so that it is better. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா, now we are going to draw several vertical lines. இப்போ vertical lines வரைய போறோம். எங்கோட வரையல இந்த vertical lines between V and point F, எங்கயாச்சும் ஒரு vertical lines டிரா பண்ணுங்க. இந்த vertical line வந்து எங்கோட வரையலாம். So the first vertical line is at here 5 to 6 க்கு நடுவுல எங்க வரைஞ்சிருக்கு. எங்கோட வரையலாம் இது. இந்த vertical line வந்து எங்க போய் இந்த ஆக்சிஸ் லைன் ஹாரிசான்டல் லைனை மீட் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட், அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுப்போம். இங்க மீட் ஆகுது, கட் ஆகுது. There is point be marked as 1 dash. Understand? So இந்த vertical line எங்க போய் OZ லைனை கட் ஆகுதோ this point is should be marked as say 1 double dash. Understand? Now take your compass, take the distance 1 dash 1 double dash distance in your compass. So next F as center, எப்பவுமே F தான் center, focus as center. Cut a arc on this vertical line, 1 above and below the axis. Okay, so let this point be marked as, in the vertical line தான் இருக்கணும். 1 dash 1 double dash distance is taken in the compass. F as center, cut a arc on this 1 dash vertical line above and below. So let this point of intersection is marked as P suffix 1. கீழே வந்து இங்கே கட் ஆகுது. let it be marked as P suffix 1 கொடுக்கலாம், இல்லை P suffix 1 dash கொடுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வெர்டிகல் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. இந்த செகண்ட் வெர்டிகல் லைன் வந்து எங்கோனா வரையலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எஃப்க்கு பக்கத்தில் இங்கே வரைகிறேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இந்த வெர்டிகல் லைன் எங்கே போய் ஆக்சிஸ் லைனில் கட் ஆகுது. தட் பாயிண்ட் ஷல் பி மார்க்ட் அஸ், இங்கே கட் ஆகுது. சே திஸ் இஸ் 2 dash, இங்கே 2 double dash. Understand? So take 2 dash 2 double dash vertical distance in your compass. Keeping F as center, எப்பவுமே F தான் center for cutting the arcs. Above and cut the 2 dash vertical line above and below the axis. So it cuts it here. Let this point be marked as P2. Point number 2 for ellipse. இது P2 கொடுக்கலாம், P2 dash கொடுக்கலாம். Okay. So next draw third vertical line. So இப்போ வந்து தேர்ட் லைன் வரையிறதுக்கு அப்போ இந்த கேப் வந்து யூனிஃபார்மா தரணுமா நான் யூனிஃபார்மா தரணுமான்னு ஒரு क्वेश्चन வரும். You can take uniform gap or non-uniform gap also. இங்கோட வரீங்களா, ரேண்டமா வரீங்க வெர்டிகல் லைன்ஸ். கிட்ட லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணா பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிட்ட வரும்.
for joining the ellipse. That is the difference, but answer will not change. So this third vertical line marked as 3 dash, 3 double dash. Take 3 dash, 3 double dash vertical distance in your compass. F as center, cut a arc on this vertical line. It cuts it here, above and below the axis. So let this point be marked as P3, P3 dash. Now fourth vertical line variyara. So let it mark the நீங்க வந்து ரேண்டமா வரையறதுனால ஒரு 1.5 centimeter ஒரு கேப் கொடுத்து வரையலாம் gap between the vertical lines. 1 centimeter கொடுத்தா கிட்டத்தட்ட லைன்ஸ் வரும். It takes more time to complete. கொஞ்சம் அதிகமா கேப் கொடுத்து வரையலாம். Approximately I am saying. Draw several vertical lines along the axis that is perpendicular to the axis. Next, the inclined line of further extend பண்ணுங்க upward. மேல extend பண்ணிட்டு using the freehand scale like this. So let me give name to the vertical lines. இது வந்து 3 dash 3 double dash கொடுத்துட்டோம். இது 4 dash. இந்த பாயிண்ட் தான் 4 dash. 4 dash 5 dash 6 dash 7 dash. இது 4 double dash 5 double dash 6 double dash 7 double dash. So take the corresponding distance using compass. எப்பவுமே F தான் center for cutting the arcs. Take 4 dash 4 double dash vertical distance in your compass. F as center, focus the center for cutting the arcs. Cut the arc on the fourth vertical line, it cuts it here above and below the axis. Next 5 dash 5 double dash distance is taken in the compass. F as center, cut the arc on the fifth vertical line, it cuts it here. Next 6 dash 6 double dash distance is taken in the compass. F as center, cut a arc on the sixth vertical line above and below the axis. Next 7 dash 7 double dash distance is taken in the compass. F as center, cut a arc on the seventh vertical line, cuts it here. Okay, so let the points be marked as either P4, P5. Writing work shall be carried out using HB pencil, appears to be dark. P6, P7, P4 dash, P5 dash, P6 dash, P7 dash. Okay. Next, draw further vertical lines with uniform gap or non-uniform gap between the vertical lines. Uniform gap தரலாம், non-uniform gapவும் கொடுத்து வரையலாம். இந்த vertical lines எங்கனா வரையலாம் along the axis of ellipse. So let this point be marked as the 8th vertical line, 8 dash, 9 dash, 10 dash, 8 double dash, 9 double dash. So you extend the inclined line further upward using the freehand scale. So 9, 10 dash. Okay, so next we have to take the distance 8 dash 8 double dash distance, vertical distance is taken in the compass. So drafter, if you use a drafter, it is easy to construct a tangent and a normal. So tangent normal easy if you use a drafter, and also for drawing vertical lines it will be perfect vertical. Just freehand alternate scale point approximate answer. You will not get a correct curve. So then better to use a drafter scale and complete the profile called ellipse. So 8 dash 8 double dash distance is taken in the compass.
FS center kadai arc on the 8th vertical line above and below the axis. Understand? Next 9 double dash distance is taken in the compass. FS center kadai arc on the 9th vertical line. It cuts it here. Below and above the axis. இப்போ பாருங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் இங்கேருந்து இந்த வி பாயிண்ட்லேருந்து அப்படியே டைவர்ஜ் ஆகுது, அப்புறம் கன்வெர்ஜ் ஆக போகுது. இந்த கன்வெர்ஜ் ஆகிற இடம் கண்டுபிடிக்கணும். இது P8, P8, P9, P8 dash, P9 dash. So next line is the 10th vertical line. Take 10 dash 10 double dash vertical distance in your compass. 10 dash 10 double dash. Double dash distance is taken in the compass. FS center kadai arc on the 10th vertical line. Kadai arc on the 10th vertical line. பாருங்க இந்த கரெக்டா இந்த 10 dash 10 double dash கட் ஆகுது. So I have to explain practically. For example, you assume that I am drawing the 9 dash வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். P9 dash. Okay, so let me erase this part so that you will get correct explanation and better understanding for you. I am doing this. இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் டு ஃபைண்ட் ஆப்போசிட் வெர்டெக்ஸ். இங்க ஒரு v இருக்கு இல்லையா, இங்க மாதிரி இங்க v dash வரும். அது எங்கன்றது கண்டுபிடிப்போம் லேட்டர். Here I got obtained by 10th vertical line itself. So later I will explain how to get v dash. So draw a smooth curve passing through these obtained points starting from point v. V ன்றது இந்த பாயிண்ட் தான் vertex. So V, P1, P2, P3, P4, P8, P9 வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணுங்க using free hand. Don't use a scale for this. Just கையிலே drop பண்ணுங்க. First லைட்டா ஜாயின் பண்ணிட்டு don't paint the curve. Join V and P1. அப்புறம் P2 ஜாயின் பண்ணுங்க. P2 with P3. Try a smooth curve P4, P5, P6, P7, P8, P9. And then below the axis join with V and P1 dash P2 dash. Suppose if it goes wrong means you erase that part, don't paint the curve. Overwrite பண்ணாதீங்க. Suppose waviness வந்துச்சுனா you erase that part. Ups and down வரக்கூடாது. Should be a smooth curve passing through the point of intersection of that is P1, P2, P3. பாருங்க இப்போ join with P1 dash. Suppose cross ஆ போச்சுனா you erase that part and correct it. Don't paint the curve. Wavinessலாம் வரக்கூடாது. Just it should be a smooth curve. Join with V and P1 dash. இந்த மாதிரி அப்ஸ் அண்ட் டவுன் வரக்கூடாது. You have to join by free hand. ஓகே, பாருங்க இப்போ இந்த கர்வ் இங்க கன்வெர்ஜ் ஆகுது. இந்த பாயிண்ட்ல கன்வெர்ஜ் ஆகுது. இங்க ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா டைவர்ஜ் ஆச்சு. The profile obtained is called as ellipse. It's a closed curve. இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல. So we have to complete this. Okay. So இப்போ இந்த கர்வ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பாயிண்ட் வி. வின்றது ஃபோர்த் பாயிண்ட் லொகேட் பண்ணிருக்கோம். இங்க டைவர்ஜ் ஆச்சு. அப்புறம் கொஞ்சம் ஆஃப் ஆஃப் த ஹைட் போன அப்புறம் கன்வெர்ஜ் ஆக போகுது. கன்வெர்ஜ் ஆகிற இடத்துல இங்க ஒரு வி வெர்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். கால்ட் அஸ் வி டேஷ். இது எங்க வரும்னு தெரியாது நமக்கு. ஸோ அதுக்கு யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ த ப்ரொசீஜர். இது மாதிரி வி மாதிரி இங்க ஒரு வி வரும் கால்டு வி டேஷ். அது லொகேட் பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ கன்வெர்ஜ் ஆகிற இடத்துல இந்த கேப் பிட்வீன் த வெர்டிகல் லைன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So you have to draw vertical lines with lesser gap. Gap கம்மியா கொடுத்து vertical lines வரைய வேண்டியது இருக்கு. So scale perfect vertical இருக்கணும், perfect horizontal இருக்கணும். So let me draw the 10th vertical line at here to find opposite vertex.
So converge ஆகிற இடத்துல இந்த curve வந்து converge ஆகிற இடத்துல கிட்ட lines draw பண்ணணும் vertical lines. For example 10th vertical line I draw it here. Next 11th இங்க draw பண்றேன். So let me give the numbers. இது 10th vertical line 10 dash இது 11 dash 10 dash 10 double dash 11 double dash. Okay, next you take the distance, the 10 dash 10 double dash distance in your compass. Okay, FS center cut a arc on the 10th vertical line. It cuts it here below the axis and above the axis. Okay, next in the point that will be marked as P10 dash. This P10. Okay, next 11 dash distance is taken in the compass. 11 dash 11 double dash. Keeping FS center, cut a arc on the 11th vertical line. This cuts it here above below the axis. Understand? This is very important. So the vertical line வந்து further extend பண்ணணும். I'll extend it. So there இந்த arc இங்க வந்து கட்டான arc வந்து இங்க இருக்குது. இந்த arc இது வந்து P11 dash இது P11. Understand? Next point is 12 dash mark பண்ணணும். Let I draw it here 12 dash. இப்போ 12th லைன் மார்க் பண்ணிருக்கேன் டிரா பண்ணிருக்கேன். that is 11 dash 11 க்கு அப்புறம் 12. this is 12th line 12 dash. so to find opposite vertex above கிட்ட lines draw பண்ணனும் சொல்லிருக்கேன். இது 12 dash, let it be 12 double dash. Take 12 dash 12 double dash vertical distance is taken in the compass. 12 dash 12 double dash எடுத்துட்டு இப்போ ஆர் கட் பண்ண போறேன். from point fixed point called focus கட் பண்ணா ஒரு சிங்கிள் ஆர்க் ஃபார்ம் ஆகும் at the point of intersection of the vertical line and the arc. என்னன்னா again I'll repeat, இது எங்க வரும் நமக்கு தெரியாது. இது ஆப்போசிட் வெர்டெக்ஸ் by random by trial and error methodல I obtained by 12th vertical line. so 12 dash 12 double dash distance is taken in the compass. fs center கட் ஆர் கட் பண்ணினா the point of intersection of the vertical line and the axis of ellipse இந்த பாயிண்ட்லயே மீட் ஆகணும். இந்த கட் பண்ற ஆர்க் அந்த vertical line எங்க வருதோ that corresponds to what opposite vertex v dash. இப்போ வந்து இந்த vertical distance 12th தான் வரணும்னு இல்ல, it may be of any vertical line. nth vertical line 10th ல வரலாம், 11th ல வரலாம், 12th ல வரலாம், 14th ல வரலாம், vertical lines ல வரலாம். எதை டிபெண்ட் பண்ணி அந்த கேப் பிட்வீன் தி வெர்டிகல் லைன்ஸ் பொறுத்து அமையுது. நிறைய லைன்ஸ் டிரா பண்ணா நிறைய பெரிய லார்ஜஸ்ட் வெர்டிகல் லைன்ல இது வரும். ஸோ என்ன வேலை சொல்றேன்னா the 12 dash 12 double dash vertical distance is taken in the compass. fs center cut a arc on this 12th vertical line. கட் பண்றப்போ இந்த ஆர்க் வந்து the point of intersection of the vertical line and the axisலயே வருது பாருங்க. Understand? ஆக்சிஸ்லயே கோயின்சைட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட். அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் வந்தா தான் that forms the opposite vertex is marked as v dash. Okay, இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்க by smooth curve. The profile obtained is called as ellipse. இது P9 dash with P10 dash. Next P11, next P12. பாருங்க அதே மாதிரி மேல அப்பர் ஆஃப். This is very important to find opposite vertex marked as v dash. இப்போ P10 ஓட ஜாயின் பண்ணுங்க. P9 with P10, P11, next with vertex opposite vertex v dash. இப்போ இப்படி வரைஞ்சோம்னா இந்த சைடு என்ன ப்ரொஃபைல் இருக்கோ அதே ப்ரொஃபைல் தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லயே வரணும். அப்பதான் இந்த எலிப்ஸ் வந்து அப்சல்யூட்லி ரைட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So next என்ன கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चन பாருங்க. Also draw tangent and normal at any point on the curve. இப்போ நான் ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் லொகேட் பண்ணிக்கிறேன் called as point P. இது P2, P3 இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். So for example I locate a point called இங்க ஒரு பாயிண்ட் லொகேட் பண்ணிக்கிறேன் named as capital P. So இந்த பாயிண்ட்ல வந்து tangent normal வரையுது எப்படின்றத பார்க்க போறோம்.
ஸோ எனி பாயிண்ட் அந்த எங்கே வேணாலும் இந்த பாயிண்ட் லொக்கேட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நான் இங்கே லொக்கேட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல் வரைவது எப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். டேக் a drafter scale, join P and F. So release your drafter scale, rotate it 19 anti-clockwise scale, release ஆகிடும். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்கேல், லாங்கர் ஸ்கேல் ஆர் ஷார்ட்டர் ஸ்கேல். நான் வந்து ஷார்ட்டர் ஸ்கேல் பயன்படுத்தி பிஎஃப் ஜாயின் பண்ண போகிறேன். join P and F. ஸ்கேலை டைப் பண்ணிடுங்க. ரொட்டேட் நாட்டின் கிளாக் வைஸ். ஸோ ஸ்கேலை பிடிச்சிட்டு பிஎஃப் ஜாயின் பண்ணி டைப் பண்ணிட்ட அப்புறம் இன்னொரு ஸ்கேல் இருக்கும், அதை பயன்படுத்தி எஃப் வழியாக ஒரு லைன் பாஸ் பண்ணுங்க. இது எங்கே போய் இந்த லைன் வந்து டைரக்ட்ரிஸை கட் ஆகுது. இது கட்ஸ் அட் இயர். லெட் திஸ் பாயிண்ட் பி மார்க்ட் as கேபிட்டல் T ஃபார் drawing tangent. ஓகே, பிஎஃப் ஜாயின் பண்ணிட்டு அதே செட்டிங்கில் இன்னொரு ஸ்கேல் இருக்கும், அந்த ஸ்கேலை பயன்படுத்தி எஃப்ல ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா அந்த லைன் எங்கே போய் டைரக்ட்ரிஸை கட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் மார்க்ட் as T. ஓகே, ஜாயின் T and point P, that forms a tangent. ஸோ இது வந்து சாதா ஸ்கேலில் வரையலாம், இல்லை டாஃப்ட் ஸ்கேலில் வரையலாம். ரொட்டேட் நாட்டின் ஆன்டி கிளாக் ஸ்கேல் ரிலீஸ் ஆகிடும். ஜாயின் T and point P. நான் இங்கே டிராஃப்டர் யூஸ் பண்ணி வரைகிறேன். ஸ்கேலோட லென்த்து அவைலபிள். ஜாயின் T and point P. இதை லொக்கேட் பண்ண பாயிண்ட் P. Tயும் Pயும் ஜாயின் பண்ணுங்க பை யூசிங் HP பென்சில். இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆன்சர். அப்படியே ஸ்கேலை டைப் பண்ணிடுங்க. ரொட்டேட் நாட்டின் கிளாக் வைஸ் ஸ்கேல் வில் பி டைட்டன். இந்த லைனை ஃபர்தர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க, டிபி லைனை. ஓகே, இப்போ இதான் டிஇ, இந்த லைன் தான் இஸ் மார்க்ட் as T dash. T dash டேஞ்சன்ட். இப்போ இன்னொரு ஸ்கேல் அதே செட்டிங்ல இன்னொரு ஸ்கேல் இருக்கும், இந்த ஷார்ட்டர் ஸ்கேல். அதை பயன்படுத்தி T வழியே ஒரு லைன் பாஸ் பண்ணுங்க யூசிங் HP பென்சில். appears to be dark. இது ஒன் ஆஃப் தி ஆன்சர் क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க. டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல் இஸ் மார்க்ட் as N dash. ஓகே, இப்போ T டேஷும் N டேஷுக்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரி இருக்கும். திஸ் யூ கேன் செக் இட் யூசிங் ப்ரொடெக்டர். 90 டிகிரி பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். T டேஷ்க்கு N டேஷ் வில் பி பர்பெண்டிகுலர். இது N, இது N டேஷ். எனி லெட்டர் யூ கேன் ப்ரொவைட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டைமென்ஷன் பண்ணிட்டுமா செக் பண்ணுங்க. 40 mm ஃப்ரம் த டைரக்ட்ரிக்ஸ். இந்த வெர்டிகல் இம்பேர் தான் டைரக்ட்ரிக்ஸ். த ஸ்மூத் ப்ரொஃபைல் கால்ட் as ellipse. ellipse வந்து HP பென்சில் வரையணும். appears to be dark is one of the answer. அப்புறம் டேஞ்சன்ட் நார்மல் HBல வரைங்க. மற்ற லைன்ஸ், இந்த வெர்டிகல் லைன்ஸ், ஆர்க்கு, இதெல்லாம் HR 2H பென்சிலில் வரையலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் ரைட் சைட் லோயர் பார்ட் ஆஃப் எ டயக்ராம் ட்ரா 2 guidelines and you can write a common representation. All dimensions are in mm. Because mm, the 40 na mm குறிக்குது. 40 mm, the unit followed is millimeter. So நீங்களும் இது மாதிரி வரைஞ்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸ்கோர் பெட்டர் மார்க்ஸ் in the university examinations. நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.